जी गार्बेज जी आमी पयल्या मागीर बिचार भोंवून सगळे बॉटल्स गार्बेज आसता ताजेर कितें जावपाचें आसा क्लिनींग सारकें जायना म्हणजे बीच क्लिनिंगाचे कंप्लेन्स भरपूर आयिल्ले आसात. आय एग्री टू वॉट पीपल हॅव बीन सीइंग. म्हाका जाल्यार पीपल हू आर इन द बीच मॉनिटरिंग ग्रुप्स, पीपल हू आर ऑन द कोस्टल बेल्ट्स, who have continuously been as stakeholders passing messages through videos, photographs on how the beach cleaning needs to be done and how it is messed up. सध्याच्या परिस्थितीत पहिलं आलं प्रेझेंट कॉन्ट्रॅक्टर इज नॉट एबल टू डू द सॅटिस्फॅक्टरी जॉब. वी आर हॅव्हिंग लॉट ऑफ कंप्लेन्स कम अप. आम्ही बीच क्लिनिंगाचेर पळयलें जाल्यार खुबश्यो गजाल्यो जाग्यार घालच्यो पडटल्यो. हांवें जेन्ना हो मुद्दो पयलीं मांडला की बीच क्लिनिंगाच्या अंडर आमकां सगळें इट कॅनॉट बी ओनली क्लिनिंग, इट इज अ इंटिग्रेटेड मॉडेल दॅट वी नीड टू इंट्रोड्यूस. आणि ताज्या खातीर जे बीच क्लिनिंग म्हणून परसे एकूच चल्ला तातूंतल्यान कितलेशेच एकामेकाचेर ब्लेम जाता की हांवें न्ही ताणें धाडिल्ली, आमी 3 वरां कलेक्ट करतात, तो आयिल्लो. हातूंत मॉनिटरींग कोणाचेच जायना, इन्क्लुडींग आवर ओन डिपार्टमेंट, अनलेस वी गेट अ फोटोग्राफ ऑन व्हॉट्सएप ऑर वॉट एवर विच इज देर इज नो सिस्टम. आणि ताज्या खातीर बीच क्लिनिंग सॅटिस्फॅक्टरी विच शूड हॅव बीन देर, विच इज अ कोर ऑफ एनी टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर दॅट नीड्स टू कम इन प्रॉपरली. आता ते करतले जाल्यार ओन्ली बीच क्लिनिंग असो जायना. सो वी विल हॅव टू हॅव अ इंटिग्रेटेड मॉडेल. There are complaints about touts, illegal people who are coming for massages, बाकीचे issues जातात, harassment to the public on the tourist on the beach हे जातात. दुसरे safety feature हाडचो पडटलो where the tourist starts feeling very safe at any point of time and the locals also start feeling safe. Third is illegalities which are there running around on the beach through encroachments or other areas which are also there. Last 8 months, I have continuously been reviewing on this issue till we start into action mode. Last week, आम्ही पोलिसेकडे मीटिंग घेतलेली आसा and we have initiated that all illegalities first needs to be taken on a war footing. ही illegalities जोपर्यंत भायर सरना तितले पर्यंत हेच चलतलें. आणि ब्लेम करून उपकारना कित्याक if we are trying to portray ourselves in a manner then of sun, sand and sea, we need to at least be there in a space which can allow people to come and have a good time, a memorable time. आणि ते करतले जाल्यार इंटिग्रेटेड मॉडेल करून सर्वेलन्स सारख्या जाग्यार हाडप. तुझे इन्फॉर्मेशन असिस्टंट्स हू आर रिक्वायर्ड टू एन्श्युअर दॅट वी आर गिव्हिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑन द बीच बेल्ट टू द टुरिस्ट वूड कम अँड टेक. हॅव्हिंग अ प्रॉपर हेल्पलाईन नंबर, one number which will give them every details about the beach and surrounding and tourism of Goa. Fourth is a convenience center which will come in its right sense 24/7, which will give every amenity to the tourist offline. Fifth is online activities. Sixth is an app to give that safety features. Seventh is involvement of stakeholders. हे सगळे गजाली आम्ही सुरू केल्ले आसा. So I agree to what you are saying. I'm not trying to defend anybody. We need to have a change in the system. We are already working on the changes of the system. Quality hardship पडटली in terms of every aspect of service that we need to provide. Ki at end of the day, whether it's a water sports guy, whether it's a beach shack guy, whether it is the tourism on the beach, everyone from Goa is a stakeholder to and a messenger and an ambassador to spread the good word about tourism in Goa. So ज्यो कितें हालचाली करच्यो पडटा त्यो ऑलरेडी चालू केल्ले आसा. पुलिसेक ऑलरेडी वी हॅव ऑलरेडी टोल्ड देम व्हॉट आर द शॉर्टफॉल्स. दे आर ऑलरेडी अवेअर अबाउट इट. इन फॅक्ट समज सेक्युरिटी म्हणजे बाउन्सर न्ही, सेक्युरिटी स्टाफ if required to be added to the module, we will add it. So there is a continuous integration and coordination between the issues faced by tourism and the action taken by the police. We are trying to also enact some laws and put it in place. Bottle breaking has become quite a thing in the beach belt आणि खूपशे कंप्लेंट येतात की लोक आपले पाय कापून वतात, बाकीचे प्रॉब्लेम जातात and that is not safe. ताज्या खातीर थोडे आम्ही ट्विकिंग ऑफ द लॉज वेर इन थ्रू एक्साइज we want them to support this thing where either way bottles cannot be sold पण तरी विकतात जाल्यार they have to be told विकपाची गरज ना म्हणून. आणि ते करता आसतना सपोर्ट सिस्टमूय दिवची पडटली की बॉटल ज्यो रस्त्यार आमच्या बिचार मेळटा. वी आर ट्रायंग टू इंट्रोड्यूस अ स्कीम with the help of excise and the people in the industry who are especially in the beer trade or whatever की आम्ही एक स्किमी बद्दल की बॉटल काढप आणि परत समज त्या वेंडराकडे खंयच्याय वेंडराकडे दिवप जाल्यार ही हॅज टू बी इन्सेंटिवाइज. Whoever it might be a rag picker, it might be anybody who is there in the system. We need to have somebody coming and cleaning up this. Beach cleaning समज करतात ताणे करचे पडटले आणि त्यो बॉटल्स काडटात ताजेर सुद्धा इन्सेंटिवाइज थ्रू दिस पर्टिक्युलर कंपनीज केल्यो जाल्यार इट विल बी क्वायट अ युनिक स्कीम फॉर द opportunity for someone to earn. The beer companies can look at CSR or whatever way to take it back, and also they will also start working towards avoiding selling of this type of bottles off the counter.
सो हो हाजेर प्लॅनाचेर स्टार्ट केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता येता त्या दिसांनी वील फायंड लॉट ऑफ इम्प्रुवमेंट्स इन द सिस्टम. This agreement, I believe, is up to September. So in the meantime, we are working on a new plan, which we are talking about model shacks, we are talking about model beach management, which will be an integrated model. A lot of plans are in the scope of thoughts. आणि हे आमकां करपाचीच गरज आसा कित्याक शेवटी टुरिझम हॅज टू फ्लरिश, विच इज द ओनली बॅकबोन टू द प्रेझेंट गोवन इकॉनॉमी. आम्ही ऑलरेडी 2 बीच घेतले एज मॉडेल बीचेस, वे वी विल ट्राय टू पुल ऑल द आयडियाज टुगेदर अँड सी हाऊ द होल स्ट्रेच गोज. सो ताच्या खातीर इम्पॉर्टंट आसा की टुरिझम कन्व्हिनियन्स सेंटर विथ एव्हरी एम्युनिटी अवेलेबल. टुरिझम कन्व्हिनियन्स सेंटर कन्सेप्ट जो आम्ही आता घेऊन येता, विच विल बी ऑन द बीच. We'll have a tourism information counter 24/7 for public to come and interact. It will have a washroom, shower area, toilets, locker rooms, areas where the people can be sitting around if they want to wait for somebody, senior citizens and bakichan. That place itself will be made in a manner. It's a proper convenience center and एकदा आम्ही वो एक सॅम्पल विचार तयार करून झाले. We will do these replicas at all the areas where it is required throughout the coastal belt of Goa. So 105 किलोमीटर स्ट्रेचार कशें कमर्शियल खंय आसा, कोणाक कितें जाय त्या प्रमाणे ऑलरेडी आमी स्टडी करपाक स्टार्ट केल्ली आसा. We will improvise the areas where already convenience centers are there for namesake. We need to ensure that it is changed to a next level. We need the help of panchayats in certain areas to ensure that this is done. पूण हे एकदा मॉड्यूल तयार जालो जाल्यार बॅकबोन, कित्याक फाल्यां हांव जेन्ना फॅमिलीक घेवन बिचार वता जाल्यार सामान पळोवपाक एकटो भायर रावता, 12 जाण भितर असतात. सो यू रियली डोंट हॅव दॅट क्वालिटी टायम. दिस आर बेसिक्स अँड आय थिंक फॉर इयर्स टुगेदर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट टॉयलेट्स अँड shower rooms and other things. Talking and taking this into the next phase, I think that is a low-hanging fruit which we will try and accomplish at the earliest. So we are able to, if the sample तयार झाले, everything will start finding its own space.